তোমাদের সবার মোটামুটি সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে সমস্ত স্যারের? হ্যালো? সব স্যারের অনেকটাই হয়ে গেছে, প্রায় শেষের দিকে স্যার। শেষ হয়নি তাই তো? হ্যাঁ, কারুর মানে ফুল শেষ হয়নি কিছু? ফুল ফুল শেষ, হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ডিভাইস কে পুলক পুলক পড়াচ্ছে, পুলক স্যার? ডিভাইসটা পড়াচ্ছেন আমাদের বিএম ম্যাম আর এপি স্যার। ও আচ্ছা। আমি আর 3-4 মিনিট দেখে শুরু করে দেবো, ঠিক আছে? যারা এসছো এসছো, আমি 3-4 মিনিট দেখে আমি শুরু করে দিব। আচ্ছা, একদম শুরুতে আমি প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড একটা দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম, সেগুলো মাথায় আছে তো? তখন বলেছিলাম যে এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড, একদম শুরুর দিকে ক্লাসের কথা বলছি। যেখানে কেবিল টেবিল, কোয়েক্সিয়াল কেবিল টেবিল, নানা রকমের ওয়্যার, এগুলো বলা হয়েছিল একদম শুরুর দিকের ক্লাসে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি শেয়ার স্ক্রিন করছি আমি। আবার কেউ এসছে?
আগের দিন যা পড়িয়েছি পিএমপিসিস ডিএমপিসিস পর্যন্ত সবাই বুঝেছো? কারোর কোনো প্রবলেম নেই তো? না স্যার। Okay. So today we start FM receiver. So Federal Communication Commission, that is FCC, has assigned a frequency range of 88 megahertz to 108 megahertz for FM broadcasting, with a separation of 200 kilohertz between the adjacent stations, and the peak frequency deviation delta F is 75 kilohertz. Okay. আমরা যে রেডিও শুনি এফএম সেইখানে দেখবে 88 থেকে 108 মেগাহার্টজ এর ভিতরেই কিন্তু যাবতীয় সমস্ত এফএম স্টেশন গুলো আছে, এবং সমস্ত অ্যাডজেসেন্ট স্টেশন গুলোর সেপারেশন হবে মিনিমাম 200 কিলোহার্টজ উইথ এ পিক ফ্রিকোয়েন্সি ডেভিয়েশন ডেল্টা এফ 75 kilohertz. A monophonic FM receiver is identical to super heterodyne AM receiver. সুপার হেটেরোডাইন এএম রিসিভার তোমাদের পড়ানো হয়নি, আজকের ক্লাসেই পড়াবো। এটা হচ্ছে একটা সুপার হেটেরোডাইন এএম রিসিভারের ব্লক ডায়াগ্রাম। একদম শুরুতে থাকে একটা অ্যান্টেনা, দ্যাট ইজ ট্রান্সমিশন অ্যান্টেনা। তারপরে থাকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ার উইথ দ্য ব্যান্ড পাস ফিল্টার টিউন টু ওমেগা সি। তারপরে থাকে ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার বা মিক্সার। ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার বা মিক্সারকে ফেড করে একটা লোকাল অসিলেটর, যার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ওমেগা সি প্লাস ওমেগা আইএফ। আইএফ মিনস ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টারের পরে থাকে আইএফ অ্যাম্পলিফায়ার বা ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ার। তারপরে থাকে একটা ফেজ লক লুপ। তারপরে থাকে ডিএমফাসাইজার। তারপরে থাকে অডিও অ্যাম্পলিফায়ার। একদম শেষে থাকে স্পিকার। So this is the block diagram of a monophonic FM receiver, which is very much identical to the super heterodyne AM receiver. So earlier FM broadcasting were monophonic, and stereophonic FM broadcasting is used for natural effect. প্রত্যেকেরই হেডফোন জানো, হেডফোনের বিভিন্ন রকমের দাম হয়। স্টিরিওফোনিক হেডফোনের দাম বেশি হয়। মোনোফোনিক মানে একটা কানেই তুমি এফেক্ট পাবে, আর স্টিরিওফোনিক বলতে বোঝাচ্ছে দুটো কানেই তুমি কিন্তু এফেক্ট পাবে। সো স্টিরিওফোনিক এফএম ব্রডকাস্টিং ইজ ইউজড ফর ন্যাচারাল এফেক্ট। It consists of two audio signals, that is L equal to left microphone and R equal to right microphone. The FCC ruled that the stereophonic system had to compatible with the original monophonic system. কি বললাম? FCC ruled that the stereophonic system had to be compatible with the original monophonic system. So the older monophonic receiver should be able to receive the L plus R signal. L means left microphone signal and R means right microphone signals. And the total transmission bandwidth for the left and right signal should be still 200 kilohertz with the peak frequency deviation 75 kilohertz. It was ensured that the older receiver should continue to receive the monophonic as well as stereophonic broadcast. To receive monophonic and stereophonic broadcast, although the stereo effect will be absent in the monophonic receiver. কি বললাম? The stereo effect will be absent in the monophonic receiver. A transmitter and receiver section for the stereophonic broadcast is shown here. This is the block diagram of a FM stereo transmitter. Look at the block diagram carefully. দেখা যাচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রামটা? Yes, sir. So it is the block diagram of it is the spectrum of the baseband stereo signal.
It is the block diagram of FM stereo receiver. Okay. So in the transmitter section, two signals L and R are added and subtracted to obtain L plus R signal and L minus R signal. ছবিটা কি কপি করেছো? এই ছবিটা কি কপি করেছো? Yes, sir. Yes, sir. So in the transmitter section, two signals L and R are added and subtracted to obtain L plus R and L minus R. So these signals are then pre-emphasized. Pre-emphasis, de-emphasis তোমাদের already পড়ানো হয়েছে. The pre-emphasis signal L minus R dash is DSB-SC modulated with a carrier of frequency 38 kHz. This 38 kHz is obtained by doubling the frequency of 19 kHz, which is used as a pilot frequency. দেখে নাও ছবিতে। So L plus R dash is used directly, and L plus R dash, L minus R dash, and pilot signals altogether form a composite baseband signal MT, which is written in the box in equation A. And the spectrum of this signal is shown here. দেখো ছবিতে দেখে নাও, L plus R dash pilot, L minus R dash cos omega ct. The reason for using a pilot of 19 kHz rather than 38 kHz is that it is easier to separate the pilot at 19 kHz as no other signal components within 4 kHz around 19 kHz. কি বললাম? It is easier to separate the pilot at 19 kHz as no other signal components within 4 kHz around 19 kHz. ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ পাইলটটা আছে কত 19 kHz এ, তার নিয়ারেস্ট ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 15 আর ওদিকে হচ্ছে 23। তার মানে এই পাইলট ফ্রিকোয়েন্সি 19 এর কাছাকাছি আমি যদি রাখি তাহলে কিন্তু আমার কোন রকম 4 kHz এর ভিতরে কোনো অ্যাডজাসেন্ট অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট নেই। কিন্তু পাইলট ফ্রিকোয়েন্সি যদি 38 আমি রাখি তখন কিন্তু 38 এর কাছাকাছি কিন্তু অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট আছে, সেই জন্য পাইলট ফ্রিকোয়েন্সিকে সেপারেট করা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সেই জন্য পাইলট ফ্রিকোয়েন্সি আমরা 19 kHz এ সেট করে রাখি। A monophonic receiver consists of only the upper branch of the stereophonic receiver and hence receives only L plus R. এটা হচ্ছে স্টিরিওফোনিক এফএম রিসিভারের ব্লক ডায়াগ্রাম। যদি এফএম রিসিভারটা মোনোফোনিক হয় তখন কিন্তু শুধুমাত্র ওর আপার পার্টটাই থাকবে, ওর কিন্তু লোয়ার পার্টটা থাকবে না। যেহেতু আপার পার্টটা থাকবে ও শুধুমাত্র এল প্লাস আর কে ও রিসিভ করতে পারবে। So this is able to complete, or this is also the complete audio signal without the stereo effect. So the system is compatible. Here the pilot is extracted and after doubling its frequency, it is used to demodulate coherently the signal L minus R dash cos omega ct. An interesting aspect of stereophonic transmitter is that peak amplitude of the composite signal MT is practically the same as that of monophonic signal. If we ignore the pilot signal, then delta F is proportional to the peak signal amplitude for stereophonic transmission is also maintained in monophonic transmitter.
So this is done by the process called interleaving technique. The L dash and R dash are very much similar, so their peak amplitude must be equal to the AP. The worst possible condition is that both L dash and R dash will attain their peak value at the same time. So from the above equation, we can say that the MT max equal to twice AP plus alpha. In the monophonic case, the peak amplitude of the baseband signal L plus R dash is twice AP. Hence, the peak amplitude in the two cases is differed by the amount alpha, which is the pilot amplitude. To account for this, the peak sound amplitude in the stereophonic case is reduced to 90% of its full value. This amounts to a reduction in the signal power by a ratio of 0.9 square equal to 0.81 or 1 dB. Thus, the effective SNR is reduced by 1 dB because the inclusion of the pilot. এটা হচ্ছে মনোফোনিক আর স্টিরিওফোনিক রিসিভারের ব্লক ডায়াগ্রাম আর তার এক্সপ্লেনেশন। আমাদের এফএম শেষ হয়ে গেল। ওকে, এফএমটা এম এর থেকে একটু কমপ্লিকেটেড না ইজিয়ার? স্যার আমার এএমটা বেশি ইজি লেগেছিল। লাগারই কথা, এফএমটা তো এই জন্যই পরে পড়ানো হয়। তোমরা একটু বাড়িতে পড়াশোনা করছো আমি পড়ানোর পরে? হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু এগুলো যা পড়াচ্ছি সব লাঠিতেই আছে। আচ্ছা, ইকো আসছে, অনেকে কি মাইক্রোফোন বোধে অন করা? যা পড়িয়েছি এতদিন মানে মোটামুটি এই মডিউলেশন লাঠি থেকেই কিন্তু পড়ানো হয়েছে। এইবার যা পড়াবো সেগুলো সব হয়তো লাঠিতে পাবে না, সুতরাং ক্লাসে যা পড়াচ্ছি সেগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল করবে। So our next topic is radio receivers. এই তোমরা সেকেন্ড ইন্টারনাল কেমন দিয়েছো গো? ভালো দিয়েছো পরীক্ষা? জিজ্ঞেস করা হয়নি তো? স্যার ঠিকঠাকই হয়েছে। ঠিকঠাকই হয়েছে তো? আচ্ছা, দেখিনি এখনো খাতা আমি। So now we will learn radio receivers. So what is radio receivers? In a communication system, radio transmitter radiates or transmits a modulated carrier signal. This modulated carrier signal travels down the channel or transmission medium and reaches towards the input of the radio receiver. কি বললাম? In a communication system, radio transmitter radiates or transmits a modulated carrier signal. This modulated carrier signal travels down the channel or transmission medium and reaches at the input of the radio receiver. The modulated carrier signal is then picked up by the receiver antenna. The received modulated signal is very weak. So inside the radio receiver, the weak signal is first amplified by a radio frequency or RF amplifier. The received modulated signal contains a lot of noise or unwanted signals at the adjacent frequency. So the noise must be rejected selectively. Finally, in the receiver section, the modulated carrier must be demodulated to get back the original baseband signal. Further, the weak demodulated signal is amplified in one or more stages of an audio amplifier.
So a radio receiver is an electronic device which picks up the desired signal, rejects the unwanted signals, amplified the desired signal, demodulate the modulated signal to get back original broadband signal. বোঝা গেছে what is radio receiver? Yes, sir. Yes, sir. কারোর কোনো প্রবলেম? So what are the type of radio receiver? Depending upon the application, radio receiver may be classified in the following categories. First is amplitude broadcast receiver. This type of receiver is used to receive the broadcast of the speech or music transmitted from the AM broadcast transmitters, which operates on long wave, medium wave, short wave bands. Second type is FM broadcast receiver. These type of receivers are used to receive the broadcast programs from the FM broadcast transmission, which operates in AHF or UHF bands. Third type is communication receiver. So communication receiver are used for reception of telegraph and shortwave telephone signals. This receiver is not used in the broadcast purpose. Fourth type is television receiver. This type of receiver is used to receive the television broadcast in VHF or UHF bands. Next type of receiver is radar receiver. Radar receiver are used to receive radar signals. But depending upon the fundamental aspects, the radio receiver may also be classified as tuned radio frequency receiver, that is TRF. Second one is super heterodyne receiver. In this class, we will learn super heterodyne receiver in details, and we explored the TRF, that is tuned radio frequency receiver, because it is the receiver which was implemented in the very early days in the communication technique. Nowadays, all the receiver implements or includes the technology which is used in the super heterodyne receiver. This is the block diagram of the super heterodyne receiver. প্রত্যেকে ছবিটা এঁকে ফেলো, ব্লক ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেলো প্রত্যেকে। হয়েছে, আঁকা হয়েছে? আঁকা হয়েছে প্রত্যেকের?
Yes, sir. স্যার আর একটু ওয়েট করবেন। হুম। ইয়েস স্যার। So this type of radio receiver is used in AM as well as in the FM, and it is called super heterodyne AM receiver or FM receiver. If it is the FM receiver, then the pre-emphasized block is included as we have seen earlier in the FM chapter. So the radio receiver used in an AM is called super heterodyne AM receiver. It consists of a RF section, frequency converter or mixer, IF amplifier, envelope detector, and audio amplifier. The RF section is basically a tunable filter to the right frequency band. The frequency mixer or converter shifts the carrier frequency from omega c to a fixed IF frequency of 455 kHz. এই IF ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু ফিক্সড এবং স্ট্যান্ডার্ড, এটা কিন্তু সবসময় 455 কিলোহার্টজ মেনটেন করা হয়ে থাকে। Okay, so the frequency mixer or converter shifts the carrier frequency from omega c to a fixed IF frequency of 455 kilohertz. For this purpose, it uses a local oscillator whose frequency FLO is exactly 455 kilohertz above the incoming carrier frequency FC. So F local oscillator is FC plus FIF, where FIF is standard or constant 455 kilohertz. This is called the up conversion technique. The tuning of RF tunable filter and LO is done by a single knob. সেই জন্যই দেখো এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটা ডটেড লাইন দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে LO RF একসাথে কানেক্টেড, দেখতে পেয়েছো? Yes, sir. Yes. ইয়েস স্যার। সেই জন্যই বলা হয়েছে the tuning of RF tunable filter and LO is done by a single knob. The tuning capacitors in both circuits are ganged together and it is designed so that FLO minus FC is 455 kHz is always maintained. This means that every station which is tuned is shifted to a fixed carrier frequency of 455 kHz by the frequency converter. কি বললাম? Every station which is tuned in is shifted to a fixed carrier frequency of 455 kHz by the frequency converter. The reason for translating of all the stations to a fixed carrier frequency of 455 kHz is to obtain adequate selectivity. It is difficult to design a sharp bandpass filter of bandwidth 10 kHz if the center frequency FC is very high. Then the RF filter can't provide adequate selectivity. But
The IF amplifier can provide good selectivity because IF amplifier frequency is lower. Second reason is its center frequency is fixed at the factory tune. So the IF section suppresses adjacent channels effectively. It also amplifies the signal for the envelope detection. So the main function of RF stage is to suppression of the image frequency. Now we have to know what is image frequency. Suppose the mixer or the converter output consists of the components of the difference between incoming frequency FC and FLO. Then FIF equal to FLO minus FC in the mod side. কারো কোনো প্রবলেম ইকুয়েশনটাতে? FIF equal to mod FLO minus FC. Suppose the incoming frequency is 1000 kilohertz. Then FLO will be what? 1455 kilohertz. Any doubt? No, sir. But for the another carrier whose frequency FC dash is 1455 plus 455, that is 1910 kilohertz, then what is the FIF? 455 kilohertz? Yes or no? Because FIF is the difference between FLO and FC. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? তাহলে যে স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সি 1000 কিলোহার্টজ তার জন্য FIF 455 কিলোহার্টজ মেইনটেইন হচ্ছে, যে স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সি 1910 কিলোহার্টজ তার জন্য FIF 455 কিলোহার্টজ মেইনটেইন হচ্ছে, তাই তো? কিন্তু এটা হওয়ার কথা নয়। So the station at 1910 kilohertz is said to be the image of 1000 kilohertz. So the stations that are twice FIF, that is 910 kilohertz apart, are called image station. So these two image stations will appear at the IF amplifier output if the RF section doesn't work properly. ওই জন্যই ছবিতে দেখো একদম প্রথমেই কি দেয়া আছে, RF amplifier with band pass filter tuned to desired omega c. তাহলে এই RF amplifier সেকশনে যদি 1000 কিলোহার্টজ আর 1910 কিলোহার্টজ দুটো যদি অ্যাপিয়ার করে, যেহেতু ওটা শার্পলি টিউন করা রয়েছে, ও প্রথমেই কিন্তু 1910 কিলোহার্টজ স্টেশনকে ও কিন্তু রিজেক্ট করে দেবে। সেই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার আর মিক্সারে কিন্তু আমার ঢুকবে শুধুমাত্র 1000 কিলোহার্টজ স্টেশন। So if the RF amplifier doesn't provide adequate rejection, then the two image station will appear at the IF amplifier output. Clear? So the RF filter may provide poor selectivity against adjacent stations separated by 10 kilohertz, but it can provide reasonable selectivity against a station which is separated by 910 kilohertz. Thus, when we wish to tune a station at 1000 kilohertz, RF filter tuned to 1000 kilohertz provides adequate suppression of image station at 1910 kilohertz. The receiver converts the incoming carrier frequency to the IF frequency using a local oscillator of frequency FLO higher than the incoming carrier frequency for the up conversion.
So it is called super heterodyne receiver. Up conversion is always better than the down conversion because up conversion leads to a smaller tuning range for LO. So why up conversion is better compared to the down conversion? Suppose the broadcast frequency range, that is message signal frequency range, is 550 kilohertz to 1600 kilohertz. Then for up conversion, the local oscillator frequency range will be this 1005 kilohertz to 2055 kilohertz. And the ratio of maximum frequency by minimum frequency is 2.0545. But for the down conversion, the ratio becomes 12.05. So for tunable oscillator design, the smaller value of maximum frequency by minimum frequency is desired. So up conversion is better or superior compared to the down conversion. ঠিক আছে? So these are the advantage of a super heterodyne receiver listed here. আচ্ছা, একটা জিনিস আমি পড়ালাম না, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড বই খুলে দেখে নেবে, লাঠিতে নেই। একটা রিসিভারে বিভিন্ন রকম প্রপার্টি থাকে, হাই সেন্সিটিভিটি, হাই সিলেক্টিভিটি, হাই ফিডিলিটি, এই সমস্ত টার্মগুলো রিসিভারের চ্যাপ্টার খুলবে, যে কোনো বইতে, ওই সম সিরিজের বইটা নামিয়েছো না, সম সিরিজের বইতেও পাবে। এই 3-4টে প্রপার্টি কিন্তু একটু দেখে নেবে, আমি কিন্তু আর পড়ালাম না। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমাদের রিসিভার সেকশন শেষ হয়ে গেল। Now we will introduce the noise in communication system. ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখে নাও, কি করে নয়েজ এন্ট্রি নিচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেমে। হয়েছে আঁকা? কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে এখনো, না থেমেছে? কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে। এখনো চলছে না বৃষ্টি? জল টল জমা কি অবস্থা? ও স্যার জমে আছে, কয়েক জায়গায় কমে নেমেছে একটু। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমি ফিরিনি, আমি ফিরবো এই সপ্তাহে, ফিরবো আর কি। তোমাদের পরীক্ষা টরীক্ষার জন্যই যেতে হবে, কোশ্চেন পেপার টেপার সব নানান ঝামেলা আছে আবার। আর করোনার কি খবর? সব নর্মাল? তো ভ্যাকসিন নিয়েছি আর কি। আচ্ছা, ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আর নার্সিং হোম গুলোতে কি খবর? নার্সিং হোম গুলোতে পয়সা দিলে দেবে? সে তো দিয়েই দেবে। মানে অ্যাভেলেবিলিটি বেড়েছে তাই তো আগের থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি কোভ্যাক্সিন না কোভিশিল্ড, কোনটা বেশি দিচ্ছে এখন? কোভিশিল্ডই বেশি দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্পুটনিক এখানে এসছে না ইয়েতে, শুধু ওই দিল্লিতে? এখনো এখানে আসেনি স্যার, দিল্লিতে। স্পুটনিকটা কি ওয়ান শট? ওয়ান শট এখনো ইন্ডিয়াকে ডেলিভার করেনি, রাশিয়াতেই আছে। এটা টু শটই দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ফাইজারটার কি খবর? ফাইজারটা দেবে দেবে বলছিল, ফাইজারের কোনো খবর নেই। ইন্ডিয়া স্যার ফাইজার দেওয়ার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই।
এত কেন? কোল্ড ও তোমার, ঠান্ডা হ্যাঁ ঠান্ডায় রাখতে হয়। স্টোর করতে পারবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি গিয়ে ওইটাই আরো কিছুদিন বাদে যেতাম কিন্তু ভ্যাকসিনটা সবার ইউনিভার্সিটি থেকে দিয়েছিল। এবার ব্যাপার হুম। হয়েছে দিয়েছে হচ্ছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দিয়েছে আমাদের ও আচ্ছা। বয়স্কদের ডিপার্টমেন্টেই দিয়ে দিয়েছিল। হুম। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম বহু দূর। আচ্ছা স্ক্রিনটা কলেজ, কালো হয়ে গেছে না? হ্যাঁ সে কলেজ থেকে খুব একটা দূর পড়বে না যদি কলেজ বাইরে কলেজ পর্যন্ত থাকে। গেলে তো আমি এখন নেই তো কলকাতাতে আমি। হ্যাঁ সেই। আচ্ছা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ আবার দেখা যাচ্ছে। ওকে, so in a communication system message signal travels from the transmitter to receiver via channel. So channel introduces additive noise in the message signal. So the message reaching the receiver becomes corrupted. As the receiver detects both the noise and the message signals, it reproduces a noisy message at the output. The noise characteristics of a modulation system is evaluated by a parameter which is known as figure of merit, denoted by gamma. It is defined as the ratio of SNR at the output and the SNR at the input of the receiver. So gamma is S0 by N0 divided by Si by Ni. S0 means output signal power, N0 means output noise power, Si means input signal power, Ni and Ni is the input noise power in a frequency range equal to the message bandwidth twice FM. A modulating system with higher gamma has a better noise performance. So we have taken some assumption for the calculation of the gamma. First assumption is channel noise is additive. So the interference effect of noise is obtained by simple addition of the signal Ft and the noise Nt. Second assumption is channel noise is white and Gaussian. That is Nt is white noise as it is uniformly distributed over the entire band of frequencies under consideration. So the power density spectrum of Nt is uniform over the frequency band under consideration. Hence the noise power N is obtained simply by multiplying the noise power density spectrum eta by 2 with the bandwidth, and the noise amplitude has the Gaussian distribution. And input noise power Ni, for evaluating gamma, the input noise power Ni is determined by the baseband twice FM hertz, that is Ni equal to eta by 2 into twice FM equal to eta FM. Now we will calculate the noise for the DSB SCM system. ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখে নাও। ইনপুট নয়েজ পাওয়ারটা কত? এটা FM. So we will evaluate the output noise power N0 at the output of the synchronous detector. Noise signal at the input of the detector is a bandpass noise
given by this equation. দেখে নাও দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা কস কম্পোনেন্ট, একটা সাইন কম্পোনেন্ট। So nt is written as this one. Then the signal is multiplied by cos omega ct in the synchronous detector, and the multiplied signal nd is given by this. Calculation ta dekhe nao. Calculation ta dekhecho, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. Then the noise signal ndt is passed through a LPA, and the higher frequency term twice omega ct will be eliminated by the LPA. So the noise power N0T appearing at the output of the synchronous detector is only Nc by 2. So N0T is Nc by 2. Since the power density spectrum is proportional to the mean square value of the signal, then Sn0 omega is 1 by 4 Snc omega. Okay, N0 টা কনভার্ট হয়ে Sn0 হচ্ছে, Nc টা কনভার্ট হয়ে Snc হচ্ছে। Yes, sir. Again, for a DSBSC system, Snc omega equal to eta for mod of f less than equal to fm. So Sn0 omega is eta by 4 for mod of f less than equal to f. The bandwidth of the baseband signal at the output of the detector is twice fm. So the output noise per N0 is given by this equation, and it results eta fm by 2. ওকে, ক্যালকুলেশন বুঝতে কারোর প্রবলেম আছে? কি কারোর কোনো প্রবলেম? No, sir. Again, the input noise power Ni is eta fm. So N0 by Ni is half. And the signal power, the modulated signal at the input of the detector is what? Ft cos omega ct, if you look the previous block diagram carefully. So the input signal power Si is the mean square value of Ft cos omega ct, and Si is f square t bar divided by 2. From M, signal voltage at the output of the detector is Ft by 2. And the output signal power is the mean square value of half Ft. So S0 is 1 by 4 f square t bar. So S0 by Si is half, and the figure of merit gamma is 1. So the figure of merit for DSBSC is
ক্যালকুলেশনটা বোঝা গেছে? Yes, sir. Now we will calculate the noise for the SSBSC system. Like DSB-SC, SSB-SC system uses synchronous detection at the receiver, so the noise power is Ni equal to eta FM. যদি তোমাদের কোশ্চেনে থাকে যে নয়েজ ক্যালকুলেশন করো ফর এসএসবি-এসসি, তোমরা কিন্তু এই কথাটা লিখে দেবে না যে লাইক ডিএসবি-এসসি, এসএসবি-এসসি সিস্টেম ইউজেস সিনক্রোনাস ডিটেকশন এট রিসিভার, সো নয়েজ পাওয়ার ইজ Ni ইকুয়াল টু ইটা এফ। যেভাবে ডিএসবি-এসসি তে Ni ইকুয়াল টু ইটা এফএম ডিরাইভ করা হয়েছে, সেভাবে কিন্তু এখানে ডিরাইভ করে দেবে। ক্লিয়ার? কথাটা বোঝা গেছে? Yes, sir. So the noise power density at the output of the synchronous detector is same as in DSB-SC. So Sn0 omega is 1/4 Snc omega. এই same as DSB-SC কিন্তু মেনশন তখন করবে না, তখন কিন্তু আলাদা করে কিন্তু ডিরাইভ করে দেখাবে। And the power density spectrum Snc omega for SSB-SC is equal to eta by 2. So Sn0 omega is 1/4 into eta by 2 equal to eta by 8. The bandwidth of the detected signal at the output of the detector is twice FM. So the detected output in SSB-SC is FT by 2. So the noise power at the output of the detector is N0 equal to Sn0 omega into bandwidth, that is eta FM divided by 4. So N0 by Ni is 1/4. And when we calculate the signal power, we apply the Parseval's theorem. So according to Parseval's theorem, signal power is proportional to the area under the power density spectrum. Also, the power density spectrum of the signal is proportional to the square of the Fourier transform. So power of SSB-SC is same as the power of baseband signal, that is SI is pi square SSB-T bar equal to F square T bar. And the detector output at the SSB-SC is Ft divided by 2. So the output of the detector has the signal power S0 is calculated in this way, and S0 by Si is 1/4. So figure of merit gamma for SSB-SC system is also 1. But the large bandwidth in the DSB-SC increases both signal power as well as the noise power. Clear? এগুলো কিন্তু শুধু থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেও কিন্তু ভাইবা কিন্তু ধরা হবে। Yes, sir. এগুলো কিন্তু আলাদা করে আর প্র্যাকটিক্যালে বলা হবে না, ঠিক আছে? কালকে আমি তোমাদের আমার সিলেবাস শেষ, ক্যালকুলেশন বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আমার সিলেবাস কিন্তু কমপ্লিট। আজকে কিন্তু অনেক কিছু পড়িয়েছে, কিন্তু সব কিন্তু খাতায় নোট ডাউন করে ঠিকঠাক করে পড়াশোনা করে নেবে। আর কালকে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে জাস্ট ওই কি কি প্র্যাকটিক্যাল করানো হয় আর ওই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো
আমি দেখিয়ে দেবো। আর ম্যানুয়ালটা দেখি আমি ডাউনলোড করতে পারলে ম্যানুয়ালটা তোমাদের গ্রুপেই আমি পাঠিয়ে দেবো ম্যানুয়াল গুলো। কালকে 2:30 থেকে, তাই তো? তো কালকে হ্যাঁ 2:30 থেকে। Yes, sir. 2:30 থেকে তো ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি 2:30-তে নিয়ে নেবো, বেশি সময় লাগবে না আমার, আমি জাস্ট ওগুলো দেখিয়ে দেবো। আর প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড ভাইবা কিন্তু সব এই থিওরি থেকেই কিন্তু আসবে, ওকে ঠিক আছে? আর যা যা পড়িয়েছি সব ঠিকঠাক করে পড়বে, আর ভালো করে পরীক্ষা দিও। হ্যাঁ বেস্ট অফ লাক। তোমাদের পরীক্ষা বোধহয় মিটিং বোধহয় আজকে না কালকে আছে, বোধহয় কালকেই বোধহয় আছে বোধহয় মিটিং তোমাদের পরীক্ষার বোধহয় আর কি। ওকে, ঠিক আছে, আমি লিভ করছি। ওকে ঠিক আছে, আজকে থ্যাংক ইউ। ওই সবাই বোধহয় আসেনি, যারা এসছে এলো। আর যাদের নোট পড়লে হয়ে যাবে নোট দিয়ে দেবে, আর কিছু বলার নেই, আমার যা করার করবে। ঠিক আছে, ওকে, আমি লিভ করলাম। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir.